Okay, well, first of all, thank you very much for the invitation to teach tonight. Во-первых, спасибо огромное за приглашение провести семинар сегодня. I understand that most of you have already heard my colleague Onno van der Hart. Я так понимаю, что большинство из вас уже слышали моего коллегу Онно ван дер Харта. So some of what I have to tell you may ring a bell. I hope so. Поэтому то, что я сегодня буду говорить, может, как-то пересекаться уже с этим. But my experience is that repetition of information, especially about dissociative disorders, is really important because it's complex. И я на самом деле надеюсь на это, на то, что это будет вам точно напоминать, да, что-то, что уже говорил Онно, но я считаю, что когда мы говорим о диссоциативных расстройствах, повторение очень важно, потому что это сложная проблема, комплексная. For your information, I have worked all my life in psychiatry as a clinical psychologist, inpatient and outpatient. К вашему сведению, просто хотела сказать, что всю жизнь я работала в психиатрической клинике как психиатр, как с амбулаторными пациентами, так и с пациентами, которые находились непосредственно в клинике. So maybe the kind of patients I will show on the video, they are all on the severe end of the spectrum. Yeah? Те пациенты, которых вы увидите на видео, они находятся как раз на том конце этого спектра, да, где находятся самые тяжелые нарушения. Right now I am working in private practice, and I still teach and do some research. И сейчас я занимаюсь частной практикой, я также обучаю и провожу исследования. Okay, I go to my first slide. Окей, перейдем к презентации, первый слайд. And this is, I hope, not new for you. If we think about complex trauma, we think about type 2 trauma. Я думаю, что это не ново для вас. Когда мы говорим о комплексной травме, мы всегда имеем в виду травму второго типа. And if we think about trauma, we distinguish between type 1 and type 2. И когда мы вообще говорим о травме, мы различаем первый тип и второй тип. And type 2 trauma always is recurrent traumatizing events, usually started at an early age and has gone on for a long time. И травма второго типа, как правило, подразумевает повторяющиеся травматические действия, которые начались в раннем детстве и продолжались достаточно долго. Now, as soon as we talk about sexual abuse, physical abuse in the home situation, this is almost always also in the context of emotional neglect. Those three go together. И когда мы говорим о сексуальном абьюзе, о сексуальном насилии или физическом насилии, происходящем в семье, то, как правило, они всегда сопровождаются также эмоциональным пренебрежением. То есть все эти три явления, как правило, наблюдаются вместе. But when we talk about, let's say, war experiences, refugees, political prisoners, that is not always in the context of emotional neglect in early childhood, of course. Но когда мы говорим, например, о тех, кто принимал участие в военных действиях, да, у беженцев или политических заключенных, конечно, здесь не подразумевается эмоциональное пренебрежение. But as we see in type 2, it often also affects the whole development of the personality. And that has been described in ICD-11, actually. Not 10. Окей, 11, yes. Но когда мы все же наблюдаем такие случаи травмы второго типа, да, когда мы говорим про жертву войны,
то в любом случае эта травма влияет на всю личность, да, и это, в общем-то, ну, описано как расстройство в МКБ-11. Now, dissociative disorders actually always are related to type 2 trauma. That's what you have to know. И что нужно знать, это то, что диссоциативные расстройства всегда связаны с травмой именно второго типа. And I'm going to show you a first video clip. So I would ask to stop in a minute. I will just give an introduction. И сейчас я постараюсь показать вам видео пациента, вот, и сейчас я, ну, его представлю. I show this video. It is a diagnostic interview with a patient to show you how important it is to make a good diagnosis. Я хочу показать вам именно это видео, которое представляет собой диагностическое интервью пациентки, ну, для того, чтобы показать, насколько важно ну, осуществлять правильную диагностику. This patient was admitted to a 2 weeks intensive EMDR trauma-focused treatment in the Netherlands. Эту пациентку определили ну, в интенсивное отделение EMDR, да, это, ну, вы знаете, что такое EMDR, на 2 недели интенсивного лечения. But they had not assessed whether she had a dissociative disorder. They just said she has PTSD, so we will focus immediately on the trauma. И они не провели пациентке должной оценки, они сразу ну, диагностировали ее ПТСР и стали работать с травмой. And one of the things is, and you will also hear this from Onno in his course in January on stabilization, is that people with a dissociative disorder really need first stabilization. И, возможно, вы уже слышали от Онна, что, ну, для того, чтобы начинать работать с пациентами, имеющими диссоциативное расстройство, необходимо, ну, как бы их стабилизировать, да, и, ну, в случае с этой пациенткой этого не произошло. So if you focus too soon on the treatment of trauma in a dissociative disorder patient, you may get this as a result, which I now show you. Если вы слишком рано будете фокусироваться на травме у пациентов с диссоциативным расстройством, вы можете получить результат, который вот сейчас я намерена вам показать. У нас вопрос появился. One more question, sorry. Okay. Какие критерии различия расстройства личности и диссоциативного расстройства? Наверное, вопрос на семинар по дифференциальной диагностике. Well, the question is, what are the criteria of personality disorder and dissociation disorder, identity disorder? But that will be in the following days. Yeah, sure. Да, но это точно будет вопросом, ну, который будет рассматриваться на следующих семинарах. Okay, if we look at the theory, there are actually several different theoretical conceptions, ideas about what dissociation is. Если мы посмотрим на теорию, мы увидим, что существует несколько подходов и идей относительно того, что такое диссоциация. And worldwide, the first idea, dissociation is a symptom on a continuum, is actually believed by many, many, many people. И, в общем-то, во всем мире многие считают, что диссоциация – это симптом, который представляет из себя спектр. Да, от нормального до патологического. In that concept, symptoms can go from, on the one side,
sort of what we call normal, what we all have, and I will show you in the next slide, too extreme, too pathological. И в этой идее имеется в виду, что симптомы могут находиться на одной стороне этого спектра, да, и быть не такими тяжелыми, ну, то есть быть относительно нормальными, да, а на другом конце спектра они уже выглядят патологическими. Now, in contrast to this, Onno van der Hart and his colleagues have a different theoretical concept about dissociation. И в противовес этому Онно ван дер Харт и его коллеги высказали другую идею относительно того, что такое диссоциация. According to this theory, it's called the theory of structural dissociation. Dissociation is always a pathological symptom. И относительно с их точки зрения, то есть с точки зрения теории структурной диссоциации, диссоциация всегда патологическая по своей природе. And he only speaks about dissociation in the context of a division of the personality. И он говорит о диссоциации всегда в контексте разделения личности. Now let me first show you what this continuum idea is. Я сначала хотела бы вам показать, что подразумевается под первой идеей, да, которая говорит о том, что существует некий спектр, да, некий диапазон. In all the, let's say, questionnaires about dissociation that are based on this continuum, there are a lot of symptoms included referring to what we call a narrowing or a lowering of consciousness. Во всех опросниках, so in all questionnaires, sorry, which are based on a continuum continuum, да, то есть в тех опросниках, которые основаны на вот этой идее диапазона, как бы симптомов, всегда есть вопросы относительно сужения или снижения уровня сознания. So what is normal dissociation according to this theory? I give you an example. Ну, я сейчас вам приведу пример того, что может пониматься как нормальная диссоциация в этой теории. An example is what we call highway trance. I go in my car, I drive every day the same road to my office, and I'm unaware of my surroundings. Suddenly I'm there, sort of, on the automatic pilot. Например, это то, что мы называем дорожный транс. Да, я еду на работу каждый день одним и тем же маршрутом, и я не замечаю, то есть я раз и уже на месте, да, то есть как на автопилоте. Another example of this so-called normal dissociation is right now I am so focused on giving you this webinar that I don't notice what's going on around me. I don't hear if my husband would call me or whatever, because I'm sort of totally focused. Или еще один пример. Например, в данный момент я так поглощена тем, что я провожу этот семинар, что я не замечаю ничего, того, что происходит вокруг. То есть если меня позовет муж или что-нибудь еще произойдет, я просто не замечу этого, потому что я так поглощена процессом. Or I'm reading a book and don't pay attention, or I'm into a movie, all these kind of examples. Ну, или я так увлечена чтением книги, или смотрю кино, ну, в общем, такого рода примеры. All these examples refer to what we call a narrowing of the consciousness. Все эти примеры демонстрируют то, что мы называем сужением сознания. Now, other examples refer to a lowering of the awareness. Следующие примеры касаются
снижение, не сужение, а снижение, понижение уровня сознания. For instance, if I'm very tired, my consciousness is lower and I may be more forgetful, I may not notice certain things. Yeah? Например, если я очень устала, я могу начать что-то забывать или не замечать каких-то, ну, что забыть какие-то вещи или просто не замечать чего-то. So these are concentration problems, memory problems related to a lowering of consciousness. То есть это проблемы с концентрацией, которые имеют отношение к снижению уровня сознания. Now, these symptoms, which I just mentioned, are very common, and they are reported by what we call the normal population, by me, but also by patients with other psychological problems, psychiatric problems, and by dissociative disorder patients. Ну и, собственно, это симптомы, которые часто встречаются у, как я говорю, нормального населения, да, но также и у пациентов с различными расстройствами, ну, включая психотические расстройства и диссоциативные расстройства тоже. Some even are very chronically indeed detached from their emotions and can hardly talk about them, can hardly feel them. Ну и некоторые хронически отстранены от своих эмоций, не имеют с ними связи и не чувствуют их и не переживают. But that does not mean that they have a division of the personality. Но это не значит, что у них есть разделение личности. So what I find important, and I'm after the 2 evenings of our seminar, is that you can distinguish between these different symptoms. I don't mind whether you call it dissociation or not, but I do think it's important to make the distinction. Ну и я считаю, что очень важно научиться проводить это различие, да, между этими двумя состояниями. Вы можете называть это диссоциацией или не называть это диссоциацией, но вот это различие очень важно понимать. Now, maybe Onno has told you a bit for those of you who have looked at this, but if in his theory of what we call structural dissociation, Suzette, we have 2 questions here. Oh, let's stop. Yeah. I was waiting for a little pause. So I'll read it. Yes? Yeah. Good. Так, вопрос от Богдана. Первый. Как отличить диссоциативные симптомы от состояния флешбека, острой или хронической травмы? So the question from Bogdan sounds like that. How we can differentiate between dissociative symptoms and flashbacks, which are caused by severe and acute trauma? According to the theory of structural dissociation, a flashback is a dissociative symptom. В соответствии с теорией структурной диссоциации, флешбэк является диссоциативным симптомом. And I will explain this actually maybe with this next slide in a minute, but there are more questions, okay? But I explain this. Я как раз объясню это с помощью следующего слайда, поэтому если есть еще вопросы, задавайте. Есть еще вопрос, тоже от Богдана. Как отличить обычный внутренний диалог от диалога с голосом диссоциированной части личности? Но там есть некоторое продолжение размышления сейчас. Богдан пишет, что при стрессе может идти очень напряженный внутренний диалог, и суть вопроса, как отличить нормальный диалог от диалога с автономной частью. So again, the question from Bogdan is the following. So how can we differentiate between the inner dialogue, which can be treated as normal, and the inner dialogue, or the dialogue which takes place when the personality is separated and there is some part of personality and you have the dialogue with it. So how can we differentiate these states? Very important question. And again, I think you will have your answers
when I have explained you the cluster of symptoms that somebody has with dissociative parts. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что вы поймете ответ на него, найдете ответ на него, когда я расскажу вам о группе симптомов, которые присутствуют у пациентов с диссоциативными расстройствами. Because an inner dialogue that you and I could have between different thoughts or different wishes is something consciousness, and that does not go with the pathological dissociative symptoms. Ну, потому что тот диалог, который вы или я могут вести у себя в голове, да, то есть это диалог между нашими там желаниями, мыслями и так далее, он отличается от того патологического, да, диалога, который наблюдается при диссоциативных расстройствах. And the inner dialogue among dissociative parts goes with a cluster of pathological dissociative symptoms, which I will describe. Ну, и я опишу эту группу патологических симптомов при диссоциативных расстройствах, когда происходит диалог между диссоциативными частями, диссоциированными частями личности. And basically, if you would ask a patient, an inner dialogue in a DID patient is a dialogue between me and not me, between me and you and you and you and you and you and that part and that bloody child, for instance. Например, если вы спросите у пациента с диссоциативным расстройством, как выглядит его внутренний диалог, то он вам скажет, что это диалог между ним и не ним. Да, то есть это диалог между мной и тобой, разными частями, да, и какими-то там чертов там какой-то ребенок или кто-то еще, какие-то разные личности. And an inner dialogue in ourselves who do not have parts or a dissociative disorder, it's more me and me. Ну, а диалог, который у нас происходит, это больше диалог меня со мной. But you will see that, hopefully, next week. Увидите это на следующей неделе, когда мы будем говорить об этом.